So very good afternoon, everyone. New unit number 6 in partnership accounts, that is dissolution of the firm. And this is a topic completely new for all. CA ఫౌండేషన్ చేసేసిన CMA ఫౌండేషన్ చేసేసిన అందరికి ఈక్వల్. ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ ఏముండదు కదా. మరి ఎవరికేం తెలుసా డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్? తెలియదు కదా. దాని యూనిట్ నంబర్ 6, dissolution of partnership firm. So unit name ఏంటమ్మా? Dissolution of partnership firm. మా చాప్టర్ నార్మల్గా అడ్మిషన్ రిటైర్మెంట్ డెత్ కేసులో అడ్మిషన్ ఒకటి వింటే రిటైర్మెంట్ డెత్ లో సమ్ ఒక అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకటే ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ అదే. సో ఒకళ్ళు పొరపాటున క్లాస్ మిస్ అయినా కానీ కవర్ చేసుకోవచ్చు. డిజల్యూషన్ ఈ రోజు యాబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ 3-4 days నరకంలా ఉంటుంది. ఏం సార్ ఏం చేస్తున్నారు సార్ అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? దెన్ సార్ నెక్స్ట్, అండ్ ఈ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కానీ, నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసే పీస్ మిల్ కానీ, ఆ నెక్స్ట్ అమాల్గమేషన్ కన్వర్షన్ కానీ, ఇవన్నీ ఒక ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్స్ లా ఉంటాయమ్మా. అంటే ఆ ప్రాసెస్ లో చేస్తే ఆన్సర్ అవుతుంది అంతే. ఓకేనా? దాన్ని మనం స్టెప్ వైజ్ డివైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకేనా? మా ఎగ్జామ్లో స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 అలా రాయొద్దు, డైరెక్ట్గా సొల్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో మన కన్వీనియంట్ కోసం మనం స్టెప్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం. క్లియర్ సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే, డిజల్యూషన్ అంటే డిస్కంటిన్యూషన్, రైట్? అంతేనా? కంటిన్యూ చేయట్లేదు. ఏం చేయట్లేదమ్మా? కంటిన్యూ చేయట్లేదు. బిజినెస్ మా డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ రెండు డిఫరెంట్ అమ్మా. డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అనుకోండి, ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్స్ విల్ ఆల్టర్. పార్ట్నర్స్ రిలేషన్షిప్ చేంజ్ అవుతామా అంటే చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఉంటే డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అని. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేంజ్ అయిందంటే డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అమ్మదాన్ని అనేది. డిజల్యూషన్ ఆఫ్ షిప్ తెలుసు కదా, షిప్ పార్ట్నర్షిప్ ఎప్పుడమ్మా? వెన్ దర్ ఇస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సార్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది సార్? ఒక పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయినా చేంజ్ అవుతుంది, ఒక పార్ట్నర్ రిటైర్ అయినా చేంజ్ అవుతుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ చేంజ్ అవుతుంది. అంతేనా? అండ్ వన్ మోర్ టైం, సేమ్ పార్ట్నర్స్, న్యూ పార్ట్నర్ రావట్లేదు, ఉన్న పార్ట్నర్ ఎగ్జిట్ అవ్వట్లేదు, బట్ దే అగ్రీ టు చేంజ్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అప్పుడు కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా. అంటే డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఎప్పుడు అరైజ్ అవుతామా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. చెప్పండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, సెకండ్ వన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్, రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. అంటే అండర్ దీస్ 4 cases అవర్ పార్ట్నర్షిప్ బట్ డిజాల్వ్. సో డిజల్యూషన్ అవుతుంది. సో మన డిజల్యూషన్ ఫామ్ ఏంటి సార్ అంటే, మా రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్స్ ఎగ్జిట్ అయిపోతాము, అసలు రిలేషనే ఉండదు, ఇంకా బిజినెస్ క్లోజ్, ఎవరి దాటి సెటిల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మా డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అనుకోండి, అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఓకేనా? డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్ అనుకోండి, తలాక్. ఓకేనా? అంటే ఏంటమ్మా? ఫర్మ్ బిజినెస్ అసలు కంటిన్యూ, డిస్కంటిన్యూ. పార్ట్నర్షిప్ వేరు, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ వేరు. పార్ట్నర్షిప్ అంటే అగ్రిమెంట్, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అంటే బిజినెస్. అగ్రిమెంట్ ఆల్టర్ అయితే డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ బాగుంటుంది, బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ అయితే డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. మరి ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ చేంజ్ అవుతే ఏంటి. ఓకేనా? ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ అయింది అంటే బిజినెస్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది పాయింట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో మన టాపిక్ అమ్మ. ఓకేనా?
దెన్ బట్ నేను టాపిక్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అక్యుములేటెడ్ లాసెస్, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే తెలుసా? చెప్పండమ్మా, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే? సారీ, ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకుండా సెపరేట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ కంటిన్యూ అవుతుంది, అంతేనా? తెలుసా తెలీదా? తెలీదు అంటే నేను చెప్తానమ్మా. తెలీదు కదా? రైట్, వెరీ గుడ్, నైస్. సరే, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ పక్క పెట్టి అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ తెలుసా? సార్ ప్రాఫిట్ తెలియకపోతే లాస్ ఏం తెలుస్తుంది సార్? సార్ వెళ్ళు అంది మీకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ లెడ్జర్ గుర్తుందా ఫార్మాట్? ఓపెన్ చేయమా, యూనిట్ 1 ఓపెన్ చేయి, కనిపిస్తుంది ఆడ ఉంటది. సో పి అండ్ ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ బై నెట్ ప్రాఫిట్ and 2 salary, 2 commission, 2 interest, and by interest, 2 reserve, last 2 partners capital. ఓకే, లాస్ వస్తే ఏమవుతామా? బై పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ షేర్ చేయలేదు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు ఏమవుతామా? 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. సో 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ ఇక్కడ నోట్ చేసాము అంటే అది డెబిట్ బ్యాలెన్సా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఏనా? ప్రాఫిటా, లాసా? ప్రాఫిట్ కదా. ఎప్పుడైతే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా మన పిఎన్ అప్రోప్రియేషన్ బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ చేసామనుకోండి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ నోట్ చేస్తే క్లోజ్ అయిపోతాం. నోట్ చేయకపోతే దట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్, దట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్. అంటే పి అండ్ ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అండ్ లెడ్జర్ లో మనకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోతే ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేయాలా, అసెట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి? లయబిలిటీ సైడ్. ఏ సైడ్ అమ్మా? లయబిలిటీ సైడ్. అదే ఒకవేళ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ నోట్ చేస్తాం మనం. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్కడ వస్తామా? అసెట్ సైడ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్. సో వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని షేర్ చేయకుండా బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ చేసాం అనుకోండి, దాన్ని అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటారు. అండ్ దట్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ విల్ బి ప్రెసెంటెడ్ యాజ్ ఎ లయబిలిటీ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సార్ అదేంటి సార్, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే అసెట్ కదా సార్? అసెటా? కాదమ్మా, లయబిలిటీ. ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ. క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదంటే సపరేట్ నేమ్ తో లయబిలిటీ చూపించాలి. సపరేట్ నేమ్ తో లయబిలిటీ చూపించాలి. సపోజ్ లాస్ ఉంది, లాస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి, క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుద్దమ్మా? డిక్రీజ్. క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అంటే లయబిలిటీ డిక్రీజ్. మనం లయబిలిటీని డిక్రీజ్ చేయకుండా అసెట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఆల్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ విల్ బి ప్రెసెంట్ అండర్ asset side of balance sheet. Accumulated losses. All accumulated profits will be presented under liability side of balance sheet. Clear? Done? సరే, ఇదంతా ఎందుకు చెప్పారు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రొసీజర్ వస్తుంది మనకి. ఇట్ కంటైన్స్ 2 steps. 2 steps. మా సెకండ్ స్టెప్ అయ్యేంత వరకు 2 steps అనుకోండి. సెకండ్ స్టెప్ అయిపోయిందా, ఏమైనా ఫర్దర్ స్టెప్స్ అంటే మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎన్ని స్టెప్స్ అమ్మా డిసల్యూషన్ లో? 2 steps. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇమాజినేషన్ ఉండాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నేను కొన్ని ఐటమ్స్ నోట్ చేస్తాను. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. బిల్డింగ్. debtors minus provision. Debtors minus provision. And next cash. And next profit and loss appropriation. ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ ఏంటమ్మా? అక్యుములేటెడ్ లాస్. అక్యుములేటెడ్ లాస్. కమ్ టు లయబిలిటీ సైడ్. sundry creditors. Sundry creditors. And next partner loan account. Partner loan account.
అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నరే బిజినెస్‌కి లోన్‌లా ఇచ్చాడమ్మ అమౌంట్ ఏదో. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్. సో 2 సేమ్. ఇప్పుడు బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ అయినప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్నీ క్లోజ్ అవ్వాలి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్‌లో 1 రూపీ కూడా బ్యాలెన్స్ ఉండకూడదు. డన్. సో ఫస్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో ఉన్న బ్యాలెన్సెసే కదా! బ్యాలెన్సెస్ అన్నీ ఏమవ్వాలమ్మా? క్లోజ్. బ్యాలెన్స్ అన్నీ ఏమవ్వాలి? క్లోజ్. సో ఒక ప్రొసీజర్ చూస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ అసెట్ సైడ్ వద్దాం. ఫస్ట్ అసెట్స్‌ని క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ లయబిలిటీస్‌ని క్లోజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం క్లోజ్ చేయాలమ్మా? అసెట్స్. అండ్ దెన్ లయబిలిటీస్. నోట్ చేయండమ్మా. ప్రొసీజర్. డిసల్యూషన్ ప్రొసీజర్. Dissolution of firm. Dissolution of firm. Procedure. Step number 1. Step number 1. మా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేయాలంటే అన్ని లెడ్జర్స్‌ని క్లోజ్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో ఉండే అసెట్స్ అన్ని లెడ్జర్సే కదా! ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఉందంటే ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ లెడ్జర్ అకౌంట్‌లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అని. అంతేనా? డేటాస్ అకౌంట్‌లో అమౌంట్ ఉందంటే డేటాస్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అని. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఉన్న అసెట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేయండి. ఉన్న అసెట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేయండి. సో స్టెప్ నంబర్ 1 క్లోజ్ all assets. Close all assets. సార్ క్లోజ్ అంటే ఎలా క్లోజ్ చేయాలి? బుక్స్ క్లోజ్ చేయాలా? ఇక్కడ చూడండి. అసెట్స్ అన్ని ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయమ్మా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అసెట్స్ అండ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఏనా? సో క్లోజ్ అవ్వాలంటే క్రెడిట్. క్లోజ్ అవ్వాలంటే క్రెడిట్. మీరేం నోట్ చేయక నేను చెప్తాను ఆ తర్వాత నోట్ చేయండి. సో 2 అసెట్స్. 2 అసెట్స్. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలా? ఇక్కడ చూడమ్మా. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలే వస్తది. కానీ ప్రతి అసెట్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఒక పేజ్ అంతా అవుతుంది మనకి. అందుకోసం ఏం చేస్తానంటే హియర్ వి నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ లెడ్జర్ అండ్ దట్ లెడ్జర్ నేమ్ ఈజ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. దట్ లెడ్జర్ నేమ్ ఈజ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. బుక్స్ లో ఉన్న అసెట్స్ బ్యాలెన్సెస్ అన్ని క్లోజ్ చేయాలి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. వేయకుండా రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో డెబిట్ ఏమొస్తుంది? రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. నోట్ చేయకండి నేను చెప్తాను. ఓకే. అయితే ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడ ఎంట్రీకి? ఎంత ఉంటే అంత. అంతే కదా! సో క్వెషన్‌లో మనకి ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో 5 లాక్స్ ఇస్తాడు. అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్‌లో మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 6 లాక్స్ అని ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఎంత క్లోజ్ చేయాలి మీరు? 6 లాక్సా? 5 లాక్సా? 5. ఎందుకంటే మన బుక్స్‌లో ఎంత వాల్యూ ఉంటదో ఎక్కడ ఉంటదో బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో ఉంటదా? మార్కెట్ వాల్యూ ఉంటదా? బ్యాలెన్స్ షీట్. నీ బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో ఎంతైతే వాల్యూ ఉందో అది మాత్రమే మన బుక్స్‌లో ఉంటది. That means we need to close asset account by transferring to realization account at their book values. At their book value. Book value అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఇచ్చిందా? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇచ్చిందా? బ్యాలెన్స్ షీట్. సో క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. మనకున్న అసెట్స్ ఏంటో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, బిల్డింగ్, డెటార్స్, క్యాష్, పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్. పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్. ఇప్పుడు మరి రియలైజేషన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ అసెట్ నుంచి మనకి ఫ్యూచర్ లో సమ్ అమౌంట్ ఏదో రిసీవ్ అవుతాయి. అది ఎదర్ బై సేల్ గానీ అదర్ రీజన్ గానీ.
ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ సేల్ చేయడం వల్ల అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఫైన్. బిల్డింగ్ సేల్ చేయడం వల్ల అమౌంట్ వస్తుంది. డెటార్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల అమౌంట్ వస్తుంది. క్యాష్ క్యాష్ అమ్ముతారు ఎవరైనా? డోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాష్. క్యాష్ని క్లోజ్ చేయకండి. మనం క్లోజ్ చేసేది ఎందుకంటే టు రియలైజ్ దట్ అసెట్. బిజినెస్ కంటిన్యూ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఉన్న ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ సేల్ చేసేస్తాం మనం. ఏదో రకంగా రియలైజ్ చేసుకుంటాం అది. అది సేల్ చేయడం వల్ల అదర్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్లో వస్తుంది, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు క్యాష్ని మీరు ఎలా రియలైజ్ చేసుకుంటాం? ఆల్రెడీ రియలైజ్ చేసేట అది. ఆల్రెడీ మన దగ్గర క్యాష్ ఉంది. సో డోంట్ క్లోజ్ క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ని క్లోజ్ చేయకండి. అండ్ నెక్స్ట్ P&L అప్రోప్రియేషన్. సేల్ చేస్తారా ఎవరికైనా? సేల్ చేస్తారా? పోనీ ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా బయట వాళ్ళకి? నో. సో డోంట్ క్లోజ్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ ఆల్సో. కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? మన దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ ఏదైతే నీకు రియలైజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుందో ఆ అసెట్స్ ని క్లోజ్ చేయండి. సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతామా? క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ ఎక్సెప్ట్ cash or bank and profit and loss, accumulated losses. ఓకేనా? ఇన్ సమ్ కేసెస్ మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ అని కూడా వస్తుందమ్మా. వెన్ ఆర్గనైజేషన్ బిజినెస్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ ఫాలో అయినప్పుడు ఈచ్ పార్ట్నర్ కి క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంటుంది, కరెంట్ అకౌంట్ ఉంటుంది. మా క్యాపిటల్ అకౌంట్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకోండి, బిజినెస్ కి లయబిలిటీ అని. అదే క్యాపిటల్ అకౌంట్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే బిజినెస్ కి అసెట్ అని. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ పార్ట్నర్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. ఆ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అసెట్ సైడ్ ఇస్తారు. అదేమో సేల్ చేస్తారా? నో. అంటే ఏంటమ్మా? మనం క్లోజ్ చేసే అసెట్స్ ఎలా ఉండాలి? రియలైజబుల్ అయి ఉండాలి. రియలైజ్ చేయడానికి అవైలబుల్ ఉండాలి. పార్ట్నర్ కరెంట్ అకౌంట్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి, అది అసెట్లో యాక్ట్ చేస్తామా, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ అసెట్. రియలైజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ దేర్ బుక్ వాల్యూస్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ ఇఫ్ ఎనీ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. మీకు కరెంట్ అకౌంట్ అంత డెప్త్ దాకా తీసుకెళ్లరు, బట్ చెప్తున్నా ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. స్టెప్ నెంబర్ 1. Close all assets at book values except cash or bank and accumulated losses. Sir, book values ante amount indicated in balance sheet. As per balance sheet. Japan step number 1. Close all assets at book values. Book value ante amount presented in balance sheet except cash and bank and accumulated losses. Tell me journal entry. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఏవైతే అసెట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసామో ఆ బ్యాలెన్సెస్ మొత్తం ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా? రియలైజేషన్ అకౌంట్కి వచ్చింది. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. డెబిట్ బ్యాలెన్సా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? బ్యాలెన్స్ ఇన్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఏనా? ఎస్ సార్. సో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇనిషియల్గా వేసుకున్నాం కదా. సో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ క్లోజ్, బిల్డింగ్ క్లోజ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డెటార్ అమౌంట్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 50,000 ఉందమ్మా అండ్ ప్రొవిజన్ 10,000 ఉంది. అవుటర్ కాలం 40,000 ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీ 40,000కి పాస్ చేయాలా, 50,000కి పాస్ చేయాలా, 10,000కా? చెప్పండి. సింపుల్ లాజిక్ అమ్మా. డెటార్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? డెటార్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో, ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో 10,000 ఉంటుంది. జస్ట్ బికాస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్ టెక్నిక్, ఫర్ బెటర్ ప్రెజెంటేషన్ వీఆర్ డిడక్టింగ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. కానీ డెటార్స్ లెడ్జర్ లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 50,000 ఉంటుందమ్మా. మరి ఇప్పుడు ఉన్న డెటార్స్ మొత్తం క్లోజ్ అవ్వాలంటే 50 ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా, 40 ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా? 50
ప్రొవిజన్ సపరేట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మా ప్రొవిజన్ ఇస్ నాట్ యాసెట్, దట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ. దట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ. ఓకేనా? సో వైల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ డెటార్స్ వి షుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ గ్రాస్ అమౌంట్. వి షుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ గ్రాస్ అమౌంట్. స్టెప్ 1కి నోట్ యాడ్ చేసుకోండి. In case of debtors with provision, in case of debtors with provision, transfer gross amount. In case of debtors with provision, transfer gross amount. నెట్ అమౌంట్ కదమ్మా, గ్రాస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్. సార్ మరి ప్రొవిజన్ సపరేట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా. అది ఎలా సార్? స్టెప్ నెంబర్ 2. స్టెప్ నెంబర్ 2, క్లోజ్ క్లోజ్ ఆల్ liabilities. మా liabilities will be having credit balance. మరి అది క్లోజ్ చేస్తే డెబిట్ అవుతుందా, క్రెడిట్ అవుతుందా? ఆల్ liabilities will be having credit balance. ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్ చేయాలి. సో liabilities అకౌంట్ డెబిట్. మా నోట్ చేయగా నేను చెప్తాను. liabilities అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? రియలైజేషన్. అసెట్స్ ఒక సర్కిల్లోకి తీసుకోవాలి, అదే సర్కిల్లోకి liabilities కూడా తీసుకెళ్ళాలమ్మా. సో టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓపెన్ చేయండి మనది. ప్లస్ సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్ లయబిలిటీ సార్. రిజర్వ్ లయబిలిటీ, పార్ట్నర్ లోన్ లయబిలిటీ, పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ కూడా లయబిలిటీ. మరి అన్ని క్లోజ్ చేస్తారా? నో. ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఏంటమ్మా? సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్. ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్. మరి నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్ ఉంది. ట్రేడ్ పేబుల్స్ ఉండొచ్చు, సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్ ఉండొచ్చు, ఇంకేదైనా లయబిలిటీ ఉండొచ్చు, బ్యాంక్ లోన్ ఉండొచ్చు, బిల్స్ పేబుల్ ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం నోట్ చేయాల్సిందమ్మా, ఆల్ లయబిలిటీసా? నో, ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్ట్నర్ లోన్ అకౌంట్ ఉంది, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ కాబట్టి పార్ట్నర్ లోన్ మనం ఇంటర్నల్ లయబిలిటీలా ట్రీట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, పార్ట్నర్స్ వైఫ్స్ లోన్ అకౌంట్ అని ఉందమ్మా. అవుట్ సైడర్, అవుట్ సైడర్ అమ్మా. ఓకేనా? డన్, క్లియరా? కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మిస్టర్ ఎక్స్ క్యాపిటల్, మిసెస్ ఎక్స్ లోన్ అకౌంట్ అని ఇస్తారమ్మా. అవుట్ సైడర్. ఓకేనా? సో క్లోజ్ ఆల్ లయబిలిటీసా? నో, క్లోజ్ ఆల్ outside liabilities. At book values. Close all outside liabilities at book values. Book values అంటే సేమ్ యాజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏది ఉంటే అది. సో సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్ క్యాన్సిల్. ప్రొవిజన్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయిందమ్మా. ప్రొవిజన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తాం అంటే ఏంటి? ప్రొవిజన్ అకౌంట్ డెబిట్, సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సరే, 2 స్టెప్స్ అనగా 2 స్టెప్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాం. అసెట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము? టు రియలైజ్. టు రియలైజ్. అక్కడ క్లోజ్ చేసాము, అక్కడ నుంచి ఏం చేయాలమ్మా? రియలైజ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి? రియలైజ్ చేసుకోవాలి. స్టెప్ నెంబర్ 3, రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, బిల్డింగ్, డేటాస్ మనం రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. మనకి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పాయింట్ ఉందమ్మా. ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ వి పర్చేస్డ్ ఫర్నిచర్ బట్ నాట్ రికార్డెడ్ అని ఉంది.
అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో ఫర్నిచర్ ఉందా లేదా? లేదు. అంటే ఫర్నిచర్ రియలైజ్ చేయొద్దా? రియలైజ్ చేయాలి గదా! అవునా గదా! సో, రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ బోత్ రికార్డెడ్ అండ్ అన్‌రికార్డెడ్. బోత్ రికార్డెడ్ యాస్ వెల్ యాస్ అన్‌రికార్డెడ్. సార్ ఎలా రియలైజ్ చేయొచ్చు సార్? మొత్తం 3 వేస్‌లో రియలైజ్ చేయొచ్చు. టైప్ 1 బై సెల్లింగ్. మనం క్యాష్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం. టైప్ 2 ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్‌కి మీకు కావాలంటే మీరు తీసుకెళ్ళండి. టైప్ 3 మన క్రెడిటార్‌కి మా దగ్గర ఫర్నిచర్ ఉంది. మా ఫర్నిచర్ మీరు తీసుకోండి. ఏదైనా రియలైజ్ అయినట్టే గదా! అవునా గదా! టైప్ 1 బై సెల్లింగ్. టైప్ 2 బై డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ టు పార్ట్నర్. టైప్ 3 బై సెటిలింగ్ అసెట్ విత్ లయబిలిటీ. బై సెటిలింగ్ అసెట్ విత్ లయబిలిటీ. కమ్ ఆన్ నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. Now tell me generally. Assets realized in cash or bank. చెప్పండి. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నో డౌట్ బిజినెస్ కి క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టూ టూ అసెట్స్ టూ రియలైజేషన్. టూ రియలైజేషన్ బికాస్ ఉన్న అసెట్స్ అన్ని సర్కిల్లోకి వెళ్ళినాయి కదా, సర్కిల్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్ అవ్వాలి. ఏం చేయాలమ్మా? సర్కిల్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్ అవ్వాలి. సో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, మన ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ బుక్స్ లో 5 lakhs ఉందమ్మా. ఎంత? 5 lakhs. ఇప్పుడు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ వాల్యూ మనము రియలైజ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం కదా, అంటే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ రిలేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎంతమ్మా? 5 lakhs. బట్ వీ సోల్డ్ ఇట్ అండర్ మార్కెట్ వాల్యూ బేసిస్. మార్కెట్ లో 6 lakhs రికవర్ అయిందమ్మా. 6 lakh రికవర్ అయింది. టెల్ మీ ప్రాఫిట్ అలా సార్? ప్రాఫిట్ ఎంత? 1 lakh. ప్రాఫిట్ 1 lakh అయినా ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఎవరికి ప్రాఫిట్? పార్ట్నర్స్కే కదా. సింపుల్ అమ్మా. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఉంది, బుక్స్ లో 20,000 ఉంది, రిసీవ్డ్ సరెండర్ వాల్యూ 25,000. 5,000 ఏం చేస్తాం మనం? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకండి. రీజన్ ఏంటంటే ప్రతి అసెట్ కి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఉంటుందమ్మా. సో ఎవ్రీ టైం ప్రాఫిట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేయకుండా అన్నిటి కలిపి ఒకటేసారి ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అన్నిటి కలిపి ఒకటేసారి ప్రాఫిట్. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రియలైజింగ్ అసెట్స్ ఆర్ లయబిలిటీస్ డోంట్ రికగ్నైజ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఇమీడియట్లీ. After completion of all realization process, total realization process, net calculation చేసేద్దాము. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిటా లాసా? సో ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? అసెట్స్ రియలైజ్డ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. సో ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్. అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్ అంటే బిజినెస్ లో ఉన్న అసెట్స్ ని పార్ట్నర్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. మా బిజినెస్ కి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఒక లయబిలిటీ ఉంటామా? ఏంటది? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అనే లయబిలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ లయబిలిటీ ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా? ఎస్, ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా? సో క్యాపిటల్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, క్రెడిట్ ఏం చేయాలి? రియలైజేషన్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. Partners capital account debit to realization account. So that is about second one. And next third case. Third case. Assets are given up or else used to settle liabilities.
to settle liabilities. Assets given up or used. దేనికోసమో టు సెటిల్ లయబిలిటీస్. లయబిలిటీ సెటిల్ చేయడం కోసం యూజ్ చేశాం. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీలో సెకండ్ ఎంట్రీలో అసెట్ బ్యాలెన్స్ రియలైజేషన్కి వెళ్ళింది, లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ కూడా రియలైజేషన్కి వెళ్ళింది. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తామా, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. అవసరమా? నో నీడ్ టు రికార్డ్ ఎంట్రీ. నో ఎంట్రీ. నో ఎంట్రీ. మన ఎన్ని స్టెప్స్ కంప్లీట్ అయినామో? 3 స్టెప్స్. స్టెప్ నెంబర్ 1, close all assets at their book value except cash, bank or accumulated losses. Accumulated losses. For that journal entry, realization account debit to assets account. Next step number 2, close all outside liabilities. Close all outside liabilities. For that entry, liabilities account debit to realization account at their book values. At their book value. Next point number 3, realize assets. Realization of assets. First one, realization of assets through cash or bank. Entry, cash or bank account debit to realization account. Next, type 2, assets taken over by partner. Entry, partner's capital account debit to realization account. Next, type 3, assets given up or used to settle liabilities. Entry, no entry. Entry, no entry. Entry, no entry. Next step number 4. Step number 4. మా అసెట్స్ రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, లయబిలిటీస్ రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన అసెట్స్ ని రియలైజ్ చేసుకున్నాం. మరి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన లయబిలిటీస్ ఏం చేయాలమ్మా? సెటిల్ చేయాలి కదా. సెటిల్ చేయాలా లేదా? ఎస్. నోట్ చేయడమ్మా. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. మరి ఎలాగైతే మనం అసెట్స్ ని రికార్డెడ్ అసెట్స్, అన్ రికార్డెడ్ అసెట్స్ మొత్తం రియలైజ్ చేసుకున్నాం కదా. లైక్ వైస్ హియర్ ఆల్సో రికార్డెడ్ లయబిలిటీస్ సెటిల్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ రికార్డెడ్ లయబిలిటీ కూడా సెటిల్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? సో బోత్ రికార్డెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ రికార్డెడ్. Both recorded and unrecorded. Both recorded and unrecorded. సార్ ఎలా సెటిల్ చేయొచ్చు సార్? ఇక్కడ కూడా వేసి ఉండేమో. టైప్ 1, బై పేయింగ్ క్యాష్. బై పేయింగ్ క్యాష్. నోట్ చేయడమ్మా. outside liabilities, outside liabilities settled in, outside liabilities settled in cash or bank. Outside liabilities settled in cash or bank. Now tell me journal entry, realization account debit to cash or bank account. Realization account debit to cash or bank account. Next, second way. మీకు గుర్తుందా? దలాల్, బెనర్జీ, మాలిక్, మిస్త్రీ entities having outside liability of rupees 1500 in the balance sheet. Addition information లో outside liabilities including balance due to Mr. Sen that paid by దలాల్. అప్పుడు మనం పాస్ చేసిన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? outside liability account debit to Mr. దలాల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంటే ఇక్కడ బిజినెస్ లో కూడా లయబిలిటీ మేబీ పార్ట్నర్ పే చేసి ఉండొచ్చు కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి? బిజినెస్ ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్ కి పే చేయాలి. సో ఎంట్రీ వచ్చేయడమ్మా. outside liability paid by partner. Outside liability paid by partner. Outside liability paid by partner. Tell me journal entry.
Realization account debit to partners capital account. Because outside liabilities and realization transfer అయినాయి కదా. ఇప్పుడు రియలైజేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు partners capital account. Realization account debit to partners capital account. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ప్రాసెస్ ఉంటుంది అసెట్ ఇచ్చి సెటిల్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేసాము మనం. నో ఎంట్రీ. మళ్ళీ ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తారా? నో. ఓకేనా? ఇక నోట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? స్టెప్ నెంబర్ 3లో స్టెప్ నెంబర్ 4లో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బుక్ వాల్యూ అండ్ రియలైజేషన్ మార్కెట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్ చేస్తారా? చేయకూడదమ్మా. నోట్ పాయింట్ నోట్ చేయండి. డోంట్ రికగ్నైజ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ అండర్ స్టెప్ నెంబర్ 3 అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 4. నోట్ పాయింట్. Don't recognize any gain or loss on either realization of assets or settlement of liabilities. So don't recognize any gain or loss on simple loss number step number 3 and step number 4. Chal. Don't recognize any gain or loss on step number 3 and step number 4. Clear? Step and any steps complete anymore? 4 steps. Step number 1. Close all assets by transferring to realization at their book value except cash, bank and accumulated losses. Entry realization account debit to assets account. Next, close all outside liabilities at book value. Entry liabilities account debit to realization account. Next, step number 3, realization of assets both recorded as well as unrecorded. Realized through cash or bank account debit to realization account. Taken over by partners capital account debit to realization account. Settlement with the liabilities. No entry. Next, step number 4. Settlement of outside liabilities both recorded as well as unrecorded settled through cash. Realization account debit to cash or bank account. Payment made by partner. Realization account debit to partners capital account. ఇప్పుడు మన బ్యాలెన్స్ షీట్కి రండి. సో వీటి స్టోరీ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా. ఇంకా మన దగ్గర ఏమున్నాయమ్మా? ఒకటి P&L అప్రోప్రియేషన్, క్యాష్, రిజర్వ్, పార్ట్నర్స్ లోన్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇస్ ద మెయిన్ లయబిలిటీ. లోన్ ఏంటమ్మా? అడిషనల్ ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ కదా. సో లోన్ రీపేమెంట్ చేసేద్దాం. సో స్టెప్ నెంబర్ 5. రీపేమెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ లోన్. మరి రియలైజ్ చేయడం మన దగ్గర క్యాష్ వచ్చి ఉంటుంది కదా. ఉన్న క్యాష్ తోటి లోన్ రీపేమెంట్ చేసేయాలి. సో రీపేమెంట్ ఆఫ్ partners loan. Now tell me journal entry. పార్ట్నర్ లోన్ రీపే చేస్తున్నాం మనం. పార్ట్నర్ లోన్ అకౌంట్ డెబిటా, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిటా? పార్ట్నర్ లోన్ అకౌంట్. బికాజ్ ఏంటమ్మా అక్కడ పార్ట్నర్ లోన్ అమౌంట్ అనేది మనం రియలైజేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. పార్ట్నర్ లోన్ లెజర్ బ్యాలెన్స్ అలా ఉంది, మరి అది కూడా క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. సో దట్స్ వై డెబిట్. సెంటర్ ఏంటమ్మా? పార్ట్నర్స్ లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు cash or bank account. To cash or bank account. Entry number partner loan account debit to cash or bank account. Now listen careful. My partner loan balance sheet lo 10,000 undamma. But we settled that loan with 9,000 rupees only. Profit or loss? Profit.
బికాస్ 10,000 పే చేయాల్సిన ప్లేస్ 9,000 పే చేసి సెటిల్ చేసేసుకున్నాం. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్. అదే 12,000 పే చేస్తే లాస్. మరి ఈ ప్రాఫిట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేయాలా లేదా? యెస్, రికగ్నైజ్ చేయాలి. రీజన్ ఏంటమ్మా? నువ్వు ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ముందే క్లోజ్ చేయలేదు రియలైజేషన్ అకౌంట్‌కి. క్లోజ్ చేయకుండా ఇప్పుడు సెటిల్ చేస్తున్నావు. నువ్వు క్లోజ్ చేసావనుకోండి, అన్నిటికి కలిపి ఒకటేసారి ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు. మరి క్లోజ్ చేసామా ఇది? క్లోజ్ చేయలేదు కదా! ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్నర్ లోన్ విల్ బి ట్రాన్స్‌ఫర్డ్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. విల్ బి ట్రాన్స్‌ఫర్డ్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. తిరిగి తిరిగి ఆ సర్కిల్‌లోకే ఎళ్ళాలమ్మా అన్నీ. ఓకేనా? కమ్ ఆన్. సో నోట్ ఎనీ గెయిన్ ఆర్ లాస్ any gain or loss on repayment of any gain or loss on repayment of partner's loan should be transferred to realization account. క్లియర్? ఇప్పుడు రియలైజేషన్ అకౌంట్‌లో ఏముంటదమ్మా? అసెట్స్ సెటిల్మెంట్‌లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ అందులో ఆల్రెడీ ఉంటది. లయబిలిటీ సెటిల్మెంట్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాస్ అందులోనే ఉంటది. పార్ట్నర్ లోన్ రీపేమెంట్ వల్ల వచ్చిన లాస్ గాని, గెయిన్ గాని రియలైజ్ అకౌంట్‌లో ఉంటది. అండ్ నౌ స్టెప్ నంబర్ 6. స్టెప్ నంబర్ 6. సరే ఇంకెన్ని స్టెప్స్ సార్? కొన్నే అమ్మా. ఇంకా కొన్ని అంతే. స్టెప్ నంబర్ 6. సరే. ఇప్పుడు అసెట్స్ రియలైజేషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తున్నాం. ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసి ఏం చేస్తాం మనం? అసెట్స్‌ని సేల్ చేస్తున్నాం. ఎవరు సేల్ చేస్తారమ్మా ఇవన్నీ? పార్ట్నర్స్. పని పాట లేదా ఏంటి పార్ట్నర్స్‌కి? సరే ఓన్లీ పార్ట్నర్సే అనుకుందాం. బిజినెస్‌లో ఉన్న అసెట్స్ ఒక 10-15 అసెట్స్ ఉన్నాయమ్మా. అన్నీ ఇమ్మీడియేట్‌గా సేల్ అయిపోతాయా? ఇమ్మీడియేట్‌గా సేల్ అవ్వాలంటే ఏదో ఖర్చు పెట్టాలి మనం. బ్రోకర్స్‌ని అపాయింట్ చేసుకోవడమో, లేదా ఏజెంట్స్‌ని అపాయింట్ చేసుకొని, బాబు మాకు ఇవి సేల్ చేసి పెట్టండి మీకు ఎంతో అంత డబ్బులిస్తాం. అంతే గదా! అవునా గదా! అంటే ఏంటమ్మా? ఈ రియలైజేషన్ ప్రాసెస్‌కి ఏదైనా ఎక్స్‌పెండిచర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటదమ్మా. ఏదైనా ఎక్స్‌పెండిచర్ అయ్యే ఛాన్స్. మరి అది కూడా పే చేసుకోవాలి గదా! పే చేయాలా లేదా? చెప్పండమ్మా. యెస్. సో, స్టెప్ నంబర్ 6. పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. నాట్ ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీ. చెప్పండి. చెప్పండి. ఎంట్రీ చెప్పండి. పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. రియలైజేషన్ అకౌంటా? రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్స్ అకౌంటా? రియలైజేషన్ అకౌంట్. మీరిప్పుడు ఫ్రెష్‌గా మళ్ళీ రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్స్ అకౌంట్ నోట్ చేశారనుకోండి, ఇంకో న్యూ లెడ్జర్ స్టార్ట్ అవుతది. మనకి న్యూ లెడ్జర్ స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. ఉన్న లెడ్జర్స్ క్లోజ్ అవ్వాలి. న్యూ లెడ్జర్ స్టార్ట్ అయిందనుకోండి, మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ అవుతది. బికాజ్ బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది గదా! అంటే రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్స్ యూజ్ చేయకూడదు. వి హావ్ టు యూజ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. చెప్పాను గదా! ఏదైనా తిరిగి తిరిగి ఆ సర్కిల్‌కే ఎళ్ళాలి. ఓకే. మీరు రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్స్ అని నోట్ చేశారనుకోండి, ఎక్స్‌పెన్స్ క్లోజ్ చేయాలి కదా! అది కూడా రియలైజేషన్ అకౌంట్‌కి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో, నెట్ ఎఫర్ట్ సేమ్. సో, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. డన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నంబర్ 7. స్టెప్ నంబర్ 7. సో, స్టెప్ నంబర్ 7 ఏంటి సార్ అంటే, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చేయడం వల్ల అది లాసో, గెయినో ఏదో వచ్చుంటది గదా! ఆ లాస్ గెయిన్ ఎక్కడ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సేమ్ లైక్ రీవాల్యుయేషన్. మరి రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ ఉందనుకోండి ఎంట్రీ ఏంటి? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అదే లాస్ ఉంటే
partners capital account debit to rebalance. Likewise here also realization gain to loss. If realization gain is there, then realization account debit to partners capital. If realization loss, partners capital account debit to realization account. Come on, not change. Distribute realization profit or distribute realization profit or loss between partners in profit sharing ratio. Profit sharing ratio. In case of profit, చెప్పండి ఎంట్రీ చెప్పండి. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మా మధ్యలో ఫ్లో మిస్ అయిందంటే ఏమి ఉండదు ఇంకా. ఎందుకు రాస్తున్నాం సార్? ఎలా వచ్చింది సార్? మాకు అస్సలు రావట్లేదు సార్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Next second one, in case of loss. Tell me journal entry. Partners capital account debit to realization account. Partners capital account debit to realization account. Then clear? ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? రియలైజేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ సెటిల్ అయిపోయింది. ఫస్ట్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి. ఇంకా పెండింగ్ ఏమున్నాయో లెడ్జర్స్. రిజర్వ్ అకౌంట్ ఉంది, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంది, క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది, పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఇవన్నీ క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. మిగతా అన్ని క్లోజ్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని సంగతి చూద్దాం. ఫస్ట్ రిజర్వ్ అండ్ పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్. రైట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అంతే. ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీ రిజర్వ్స్ టు పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అల్టిమేట్ గా అన్ని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి వెళ్ళాలి. తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనకి రెండు ఐటమ్స్ మిగులుతాయి. ఒకటేమో క్యాష్, ఇంకోటేమో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఉన్న క్యాష్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి ఇచ్చేస్తే సార్ అయిపోయింది. ఓకేనా? కమాన్. స్టెప్ నెంబర్ 8. డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్ ఎల్స్ ట్రాన్స్ఫర్. ఏదైనా వచ్చేసాం. డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్. Transfer or distribute accumulated profits and losses between partners in profit sharing ratio. Tona ratio. First one. In case of profits. మా అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే సేమ్ పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? లయబిలిటీ సైడ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిజర్వ్. రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఎంట్రీ చెప్పండి. రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంటే ఇక్కడ ఏముందమ్మా? అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. accumulated profits account debit to partners capital account. Next, in case of loss,
పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ అకౌంట్. అయిపోయిందమ్మా, దగ్గరికి వచ్చేసాం. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ అకౌంట్. So in case of profits ఏంటంటే accumulated profits account debit to partners capital. In case of losses, partners capital account debit to accumulated losses account. Next step number 9. మీకు చూడండి, రిజర్వ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మనం ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టార్టింగ్ నోట్ చేసాం, ఒక ఐటమ్ నోట్ చేయడం మర్చిపోయానమ్మా, అది ఇప్పుడు నోట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్నర్స్ 2 మెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా. Partner A and partner B, and entity is following fixed capital method. Entity is following fixed capital method. Partner A కేమో కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ లయబిలిటీ సైడ్ ఉందమ్మా, పార్ట్నర్ B కి కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అసెట్ సైడ్ ఉంది. ఓకేనా? మరి కరెంట్ అకౌంట్స్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి కదా, కరెంట్ అకౌంట్ కూడా క్లోజ్ చేయాలంటే ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నోట్ చేయడమ్మా. స్టెప్ నెంబర్ 9. మనం కావాలని చేయము, మర్చిపోయా ఫస్ట్ లో, ఇప్పుడు రాసాను. స్టెప్ నెంబర్ 9. క్లోజ్ partners current account balances by transferring to ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. కేస్ 1, మా బ్యాలెన్స్ అనేది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, మా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే లయబిలిటీస్ అసెట్ సైడ్ ఉంటుందా, లయబిలిటీ సైడ్ ఉంటుందా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడా, అసెట్ సైడా? లయబిలిటీ సైడ్, బికాస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లయబిలిటీ సైడ్. లయబిలిటీ సైడ్ ఉన్న అమౌంట్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అంటే క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్. క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్. అంటే క్యాపిటల్ డెబిటా, క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Partners current account debit to partners capital account. Next, in case of debit balance, tell me entry. చెప్పండి, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు partners current account. Done. So step number 9 also completed. సార్ కరెంట్ అకౌంట్ అయిపోయింది, ఇంకా మిగిలింది ఏంటమ్మా? క్యాష్ క్యాపిటల్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బిజినెస్ పార్ట్నర్కి పే చేయాలి అని. అదే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే పార్ట్నర్ బిజినెస్కి పే చేయాలి అని. ఓకేనా? డన్. లాస్ట్ స్టెప్ అమ్మా, స్టెప్ నెంబర్ 10. మొత్తం ఎన్నమ్మా అడుగులు? 10. ఓకేనా?
మా అడుగడుగు నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. దెన్ అప్పుడు ఈజీ అవుతది. అప్పుడే వస్తదమ్మా డెస్టినేషన్. ఆ! సో, స్టెప్ నంబర్ 10 సెటిల్‌మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సెటిల్‌మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ వన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. జనరల్లీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటదా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటదా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నది అంటే మీనింగ్ ఏంటో మా పార్ట్నరే బిజినెస్‌కి పే చేయాలి. సో, ఎంట్రీ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Cash or bank account debit to partners capital. In case of credit balance, wow, excellent number. In case of credit balance, tell me entry. Partners capital account debit to cash or bank account. మరి స్టెప్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క లెడ్జర్‌లో కూడా బ్యాలెన్స్ ఉండదు. అన్నీ టాలీ అవుతాయి. అన్నీ టాలీ అవుతేనే మనం చేసింది కరెక్ట్ అని. సరే మేము మొత్తం కరెక్టే చేసాం సార్. కానీ టాలీ అవ్వట్లేదు సార్. 2 కేసెస్. ఒకటి ఖచ్చితంగా మీరు తప్పు చేసే ఉంటారు. ఇంకోటి క్వెషన్ తప్పై ఉంటది. మన కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఉంటదిగా. సార్ క్వెషనే తప్పు. మార్చండి. మార్చండి. ఓకేనా? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. డన్. ఓకేనా? బావుందా రిజల్యూషన్? కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ అమ్మ. మీకు ప్రొసీజర్ గుర్తుంటే ఈజీ చాప్టర్. ప్రొసీజర్ గుర్తులేదనుకోండి, ఏమైంది సార్? సంథింగ్ ఈస్ ఫిషీ సార్. ఓకేనా? డన్. ఒకసారి చూడమ్మా. 5 మినిట్స్ టైమ్. స్టెప్ బై స్టెప్, స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ గూడా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడుండాలి. బై హార్ట్. మీకు గుర్తుండాలని జెప్పేసి నేను ఫస్ట్ ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏసి ఈచ్ ఐటెమ్‌ని క్యాన్సెల్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఓకేనా? ఈ ఎంట్రీసే రాయపోయాలనుకుంటే ఒక్కొక్క నిమిషానికి ఒక్కొక్క ఎంట్రీ రాపిచ్చేయొచ్చు నేను. అది. ఓకేనా? కమ్ ఆన్. సో, 3:20 అయింది. 3:15 3:16 అయింది. 10 మినిట్స్ టైమ్. చదవండమ్మా. రూల్ నంబర్ వైస్ నేను పిలుస్తా. ఓకే? కమ్ ఆన్. కంప్లీట్ చేయండమ్మా ఫాస్ట్. అన్ని స్టెప్స్ గుర్తుండాలమ్మా. స్టెప్ బై స్టెప్. గుర్తుంటేనే ప్రాబ్లమ్ వస్తది. లేకపోతే ఏం చేయలేం. ఆర్డర్ గుర్తుందా? చూడండి. ఎలా గుర్తుపోయాలో ఆర్డర్ చూద్దాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. మన దగ్గర లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి, అసెట్స్ ఉన్నాయి. అసెట్స్‌ని క్లోజ్ చేయాలి. బట్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు కేర్‌ఫుల్‌గా ఉండాల్సింది ఏంటమ్మా? క్యాష్ బ్యాంక్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ క్లోజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేయాలి. బట్ ఓన్లీ ఔట్ సైడ్ లయబిలిటీ. క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా? వీటిని రియలైజ్ చేయాలి. అసెట్స్ నేమో రియలైజ్ చేసుకోవాలి. లయబిలిటీస్ నేమో సెటిల్ చేయాలి. వన్స్ ఆఫ్టర్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో ఇంకొకటి ఉంటదమ్మా. దట్ ఈస్ పార్ట్నర్స్ లోన్. పార్ట్నర్స్ లోన్. పార్ట్నర్స్ లోన్ సెటిల్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. మరి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తానికి ఖర్చు అవుతది కదా! సో, దట్ ఈస్ రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ పెయిడ్. అండ్ నెక్స్ట్ రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ పే చేసినది ఇప్పుడు చూసుకోవాలి. మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా? లాస్ వచ్చిందా? ప్రాఫిట్ వచ్చినా, లాస్ వచ్చినా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్‌కి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయాలి. ఈ 7 స్టెప్స్‌కి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో ఉన్న అసెట్స్ అదర్ దెన్ క్యాష్ బ్యాంక్ అండ్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్, ఔట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. పార్ట్నర్స్ లోన్ అండ్ ఔట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఇంటర్నల్ లయబిలిటీస్ చూసుకోవాలి. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్, అక్యుములేటెడ్ లాస్ ఉంటే అవి క్లోజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ స్టెప్ నంబర్ 8. స్టెప్ నంబర్ 9 ఏంటమ్మా? నేను మర్చిపోయాను కదా! ఏంటది? కరెంట్ అకౌంట్. సో, కరెంట్ అకౌంట్‌ని
పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, లాస్ట్ కి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ని సెటిల్ చేయాలి. Come on. ప్రతి సమ్లో అన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయని అనుకోద్దాం. దట్ ఈస్ మాక్సిమం పాసిబుల్ స్టెప్. మీ క్వశ్చన్లో కరెంట్ అకౌంట్స్ లేవనుకోండి, స్టెప్ 9 అవసరం ఉండదు. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ లేవనుకోండి, స్టెప్ 8 అవసరం ఉండదు. ఓకేనా? నేర్చుకోండమ్మా. నేను ఒక 2 మెంబర్స్కి ఛాన్స్ ఇస్తాను. 2 మెంబర్స్కి ఛాన్స్. 2 మెంబర్స్ ఏంటంటే స్టేజ్ మీదకి వచ్చి చెప్పాలి. ఓకేనా? 10 స్టెప్స్ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్, ఎంట్రీస్ అన్నీ చెప్పాలి. మిస్టేక్ పోవద్దు. మిస్టేక్ పోకుండా చెప్తే 500 క్యాష్ బ్యాక్. 2 మెంబర్స్కి ఛాన్స్. ఓకే? సేమ్ 500 per person. 2 మెంబర్స్కి ఛాన్స్. ఫస్ట్ 2 మెంబర్స్. And now time is 3:22. Your time is up to 3:40. 18 minutes time అమ్మా. ఈ 18 minutes లో ఎవరైనా 2 persons వచ్చి చెప్తే 500 క్యాష్ బ్యాక్ పర్ పర్సన్. ఓకే? నో ప్రాబ్లం. ఏంటమ్మా నోట్? నోట్స్ కూడా చెప్పాలమ్మా. నోట్స్ కూడా చెప్పాలి. నోట్స్ కూడా అమ్మా. అమ్మో 500 అమ్మా. సార్ మీ 500 మీరు ఉంచుకోండి సార్, మాకు వద్దు సార్. అంతేనా? చదవండి. ఆఫర్ నెక్స్ట్ 2 minutes లో వచ్చిన వాళ్ళకి 1000 రూపీస్. Close all assets at book value other than except cash, bank or profit and any accumulated losses. Entry realization account debit to asset account. Step number 2, close all outside liabilities at book values. Entry liabilities account debit to realization account. Step number 3, realization of assets both recorded and unrecorded. First one, realized assets realized in the cash or bank. Entry cash or bank account debit to realization account. Assets taken over by partners. Entry partners capital account debit to realization account. Assets given up or used to settle liabilities. No entry. Next step number 4, settlement of outside liabilities. In that first one, liability settled to cash or bank. Entry realization account debit to cash or bank account. Next,
liability settled by partner. Entry. Realization account debit to partner's capital account. Don't recognize any gain or loss under step number 3 and step number 4. Next, step number 5. Settlement of partner's loan. Entry. Partner's loan account debit to cash or bank account. Note. Any gain or loss on settlement should be transferred to realization account. Next, step number 6. Payment of realization expense. Entry. Realization account debit to cash or bank account. Next, step number 7. Distribute profit or loss on realization between partners in profit sharing ratio. In case of profit, realization account debit to partners capital account. In case of loss, partners capital account debit to realization account. Step number 8. Transfer accumulated profit or losses in between partners in profit sharing ratio. In case of profit, accumulated profits account debit to partners capital account. In case of losses, partners capital account debit to accumulated losses. Next, step number 9. Close partners capital current account by transferring to partners capital account. In case of credit balance, partners current account debit to partners capital account. In case of debit balance, partners capital account debit to partners current account. Next, step number 10. Settlement of partners capital. In case of credit balance, partners capital account debit to cash or bank account. In case of debit balance, cash or bank account debit to partners capital account. ఒకసారి చూడండి, ఛాలెంజ్ లైట్ తీసుకున్నప్పుడే ఫ్లూయెంట్ గా వస్తుందమ్మా. జనరల్ గా స్టార్టింగ్ నుంచి పవన్ చెప్పాడు, 2 మిస్టేక్స్ అయిపోయేంత వరకు కూడా టెన్షన్ పడుతూ అటు ఇటుగా ఉంది. బట్ 2 మిస్టేక్స్ అయిపోయిన తర్వాత సరే కంటిన్యూ చేయి, టాస్క్ ఏమీ లేదన్నప్పుడు అన్ని వరుసగా చెప్పేశాడు కరెక్ట్గా. సో ఉంటే చూసిన ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలి, ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలి, ఖచ్చితంగా గెలవాలి, ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు భయం ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా. అవ్వకపోతే ఏంటి అని లైట్ తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలి. ఆబ్లిగేషన్ లోపల ఉండాలి, బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయకూడదు. డన్. సో వెరీ గుడ్ అమ్మా పవన్, ఎంకరేజ్ చేయడం పవన్కి. మనకి కావాలంటే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఈ ప్రాసెస్ రాకపోతే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు నేను చెప్పుకున్నట్టు ఉంటుంది. ఓకేనా? దెన్ వెరీ గుడ్ పవన్, చెప్పాడమ్మా, అట్లీస్ట్ ట్రై చేశాడు కదా. దెన్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో 3 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. 3 ప్రాబ్లమ్స్. మా స్టెప్ నెంబర్ 1, క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ except cash, bank and accumulated losses. Entry, realization account debit to assets account. Step number 2, close all outside liabilities at book values. Entry, liabilities account debit to realization account. Next, step number 3, realization of all assets. Realization of all assets. In that first one, realize it through cash. Cash or bank account debit to realization account. In that second one, taken over by partner. Partner's capital account debit to realization. In that number 3, settlement of liabilities with assets. No entry. Next, step number 4, settlement of outside liabilities. In that first one, settled through cash or bank. Realization account debit to cash or bank. Number 2, liability settled by partner. Realization account debit to partner's capital account. Any profit or loss on step number 3 and step number 4 don't recognize. Don't recognize. Next, step number 5, repayment of partner's loan. Entry, partner's loan account debit to cash or bank account. Any profit or loss on settlement of partner's loan will be transferred to realization account. Next, step number 6, payment of realization expenses. Realization account debit to cash or bank. Next, step number 7, any profit or loss on realization should be transferred to partner's capital. In case of profit, realization account debit to partner's capital. In case of loss, partner's capital account debit to realization.
Next step number 7, any accumulated profits or losses should be distributed to partners in their profit sharing ratio. In case of profits, accumulated profits to partners capital. In case of losses, partners capital to accumulated losses. Next step number 9, any current account balances should be transferred to partners capital. In case of credit balance, partners current to partners capital. In case of debit balance, partners capital to partner current. And next last step, step number 10, settlement of partners capital. If partners capital having credit balance, partner capital to cash, debit balance, cash to partners capital. Done? Clear? So next, okay. Thank you. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కషన్ ఉంటుందమ్మా. మా ఈ రోజు ఎవరైతే యాబ్సెంట్ అయ్యారో కాస్త దయచేసి స్టెప్స్ అలానే బై హార్ట్ చేసుకొని రమ్మని చెప్పండి. ఓకేనా? డన్? క్లియరా? మా నెక్స్ట్ 3 days లో డిజల్యూషన్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 3 days లో డిజల్యూషన్ అయిపోద్ది. క్లాస్ కి 3 sums అవ్వాలి, అది టార్గెట్. ఓకేనా? ఒక క్లాస్ కి 3 sums. ఎన్నున్నాయేమో ప్రాబ్లమ్స్? 8 ప్రాబ్లమ్స్. సో క్లాస్ కి ఏదో ఒక క్లాస్ కి 2 ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. డన్? So thank you all. Thanks for your patience.